Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham.
Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadilakshyam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam. At the divine lotus feet of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. And we welcome all the viewers across the world, wishing an auspicious Suprabhatam, good morning to one and all this morning. For those of you tuning in for the first time to Kailasa's Nithyananda TV, welcome to the official TV channel for Sri Kailasa, the only Hindu nation. His Divine Holiness Nithyananda Paramashivam is the reviver of Kailasa, the ancient enlightened civilization and the greatest cosmic borderless Hindu nation. His Divine Holiness is an avatar from and is the Supreme Pontiff of Hinduism. His Divine Holiness has made science of power manifestation, yoga, and temple-based universities for humanity. Sovereign Order of Kailasa, led by His Divine Holiness, and Nithyananda Order of Monks, Nuns, and Hindu diaspora are working for global peace and to give superconscious breakthrough to humanity. Nithyananda Hindu University, with extended campuses in 150 countries, is collecting, organizing, preserving, time capsuling, decoding, spreading, and reviving 20 million source books from Hinduism and the 64 sacred arts and sciences like
Ayurveda, music, dance, sculpting, astrology, Vastu. His Divine Holiness is the 293rd Guru Mahasannidhanam of Shyamalapita Sarvajñapeetham and present Emperor of Suryavamsha Surangi Samrajyam. His Divine Holiness has survived the worst persecution of many assassination attempts on persecution and character by anti-Hindu elements. To explore the videos, you can visit Kailasa's Nithyananda YouTube channel. Spread the message of Sri Kailasa. Share the satsang. Let's enrich and enrich. In Hinduism, we recognize the happening of incarnation on planet Earth. Every few thousands of years, the superconscious energy decides to manifest in physical plane and relate with all of us to give the breakthrough which is needed at the time. This happened with all the physical breakthroughs of life, like walking on land for the first time, walking on two legs for the first time, developing language for the first time. Paramashiva manifested on planet Earth in order to lead life at the time to next evolutionary breakthrough in consciousness. Today, there are millions that recognize Paramashiva has come down to planet Earth once again in the form of His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, whom we fondly refer as Swamiji. He manifested this grand Leela of his life for each and every one of us to be a part, to have the superconscious breakthrough. Swamiji has taken this physical form and come down from Kailasa itself. Now that Swamiji is here, we can celebrate his happening on this planet Earth and spread the message of Sri Kailasa. We invite all the viewers to share this link with all on Facebook, Twitter, Instagram, and all the other social media platforms. As we continue in the satsang introduction and get prepared for Swamiji's satsang, Swamiji beautifully tells us, please understand, the only practice which can destroy self-doubt pattern is enriching others. How much ever completion you try to do, you will suspect, you will have doubt even on the completion. How will you even clear that incompletion? Ramakrishna Paramahamsa beautifully shares, if somebody is possessed by ghost, you can throw sesame seeds on them and drive the ghost away. But if the ghost enters inside the sesame seed, how will you drive the ghost using the sesame seed? He is sitting inside the sesame seed. So if you have any incompletion, you can do completion process and complete it. Get rid of it. Get rid of the very incompletion itself. But self-doubt is such, the doubt in the very completion process itself. So the incompletion has entered into your completion. Then how the completion is going to remove the incompletion? I tell you, the one and only way to get rid of this self-doubt is enrich. Enrich. This enriching is not converting others. When you do enriching, the result is internal. It is not external. The result is not external. Marketing, through marketing, the result is external. For the sake of the result outside, you do marketing or converting. But here with enriching, the result is inside. So before proceeding with the rest of the satsang today, let us understand what Swamiji has been revealing to us in the recent satsangs ongoing on the Pralaya.
What is happening as on now in planet Earth is pralaya. Not physical deluge as it used to happen earlier. It is not flood of water like tsunami or huge waves from ocean and ocean entering into the land. It's not flood of water, that kind of deluge. It is flood of consciousness. Understand? Due to this huge consciousness entering, because of the time for superconscious breakthrough, this conscious flood, all the delusion-based systems are just going to melt down. Understand? I'm repeating every statement. Because now it is time for superconscious breakthrough. Huge conscious flood is happening on the planet Earth, humanity. Due to this conscious flood, all the delusion-based systems are melting down. Understand? Human beings can't handle life without delusions, lies, false promises, hopes, false insecurities, false identities. But now, because the delusion is melting down, many of your false hopes are melting down. Many of your false security feeling is melting down. Many of your false hopes are melting down. Many of the social contracts between you and the society, you and the nation, you and the literally world, you and the world is all melting down. Understand? When all your lies are forcibly removed from you, all your falsehoods are forcibly removed from you, all your hopes and false hopes are forcibly removed from you, when all your dreams are forcibly removed from you, when you are really made to see everything around you is melting down, you feel like literally you are melting down. That is what I am saying as pandemic fatigue. Pandemic fatigue is not just physical level. People are seeing in front of their eyes everything just melting down. Usually the world changes maybe 50 years. You always feel 50 years before world was like that. Now world is like, people who are around 60, 70, they only think kind of, wow, world was like that, now world is. But this time, whatever kind of a changes happen, good, bad, right, wrong, in 50 years, is happening in 50 days. Multiple things which you really thought are almost like eternal is just melting down. To
to all my disciples, please add more and more Nirvikalpa Samadhi, unclutch from morning till night, more and more unclutching. Actually, if you start unclutching, you will learn the art of joyfully, willfully thinking. Even when you think, thinking will not overpower you. You will be unclutched and thinking will happen as per your will and order. Add more and more unclutching inside your life and enrich as many people as possible and teach them unclutching. I tell you, every individual you teach unclutching now, you are going to save that person from pandemic fatigue, epidemic fatigue. You are going to save him from the mental breakdown, which is going to be inevitable otherwise. Understand? There are only spiritual solutions which is going to save people from this pandemic fatigue. Please understand. I'm not talking about pandemic itself now. Pandemic itself is not going to kill many people. Corona, COVID-19 itself is not going to kill too many people. I'm telling you. But pandemic fatigue is going to destroy many people's life. It will be much worse than death. Destruction is much worse than death. Half of the humanity's livelihood is going to be affected. And I think it's already started getting affected. Whole humanity's lifestyle is going to be affected by this pandemic fatigue. The after effects of corona, COVID-19, is going to be too much. Listen. That is why I am saying what is happening now is pralaya. The number of people it is going to kill, the COVID-19, the number of people it is going to kill, maybe less number. But the kind of people it is going to take away from us is going to be too much. And the kind of impact it is going to leave on humanity is going to be too much. I tell you, every individual who practices this unclutching will be saved from mental breakdown. So, I request all my disciples, you practice and sincerely try to reach out every individual who will listen to you. Try. Don't even have the prejudice, he may not listen. Try as much as you can. Teach the science of unclutching. I am projecting the link for the discourses, methods of unclutching. Help every individual to unclutch. This meditation technique, I should say it's a more like alchemy process. Unclutching is the catalyst agent to put you in Nirvikalpa Samadhi. Understand?
I want all my disciples to understand the intensity and seriousness of this message. You will save people from mental breakdown, pandemic fatigue, suicide, getting destroyed, just by teaching them simple unclutching. Don't even have the prejudice, oh, he may not listen, he doesn't like Swamiji, he doesn't like spirituality, he may not listen. No, that may be pre-corona period. Now, the corona has taught too many lessons to people. Try to reach out to everyone. Every individual you teach unclutching, who starts practicing unclutching, you are saving that person literally from this pralaya. I want to focus. And I request all of you, my disciples, please focus. Let's reach out to 100 million people all over the world and educate them to practice unclutching, nirvikalpa samadhi. Through this, we will stop people having mental breakdown, pandemic fatigue, collapsing, depression, destruction, and we will also give them superconscious breakthrough and revive the enlightened civilization. Understand? Unclutching, practicing completion, practicing oneness, practicing ajapa japa of Mahavagya, Om Nithyananda Paramashivoham, consciously building deep feeling connection. Yoga, puja, vegetarian diet, nirahara samyama. Try to enrich people for every one of this great spiritual solution. It is time we all take the responsibility to save the humanity, to protect people from pandemic fatigue, and protect people from destruction. As we all gather for the Nithyananda Satsang today, let us take a few moments to remember and align ourselves to the ultimate purpose of our lives, which Swamiji has come down for. There are innumerable reasons why His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam happened on this planet Earth. He happened to cause the next evolutionary breakthrough for life on Earth. He happened to cause the Satya Yuga once again. He happened for the fulfillment of consciousness itself. He happened for the entire humanity, and he happened exclusively for you at this time. Ultimately, the true reason behind the happening of the avatar is nothing but pure compassion. This realization will happen in you after understanding the full life story of the avatar. All
of his gifts for humanity and his sacrifices. The avatar of Paramashiva happened on planet Earth for you, exclusively for you to realize that you are Paramashiva. In these global circumstances, when and if the panic and fear is trying to touch us, the easiest solution which is available for all of us is the simple feeling of devotion and connection to Guru. The autobiography of the avatar is the best way to nurture that feeling connection with Swamiji and begin holding it in our inner spaces. Today, we will be continuing our journey in the autobiography of the avatar. We have been introduced to the yogi who made Swamiji as a yogi at the mere age of 3, Yogananda Puri or Raghupati Yogi. One can go on and on remembering the Leela of Swamiji with the Yoga Guru, Yogananda Puri. There are countless stories, incidents with Yogi Yogananda Puri, which we can go into, and still so much is being revealed. It was Yogi Yogananda Puri who taught Swamiji the Patanjali Yoga Sutras first. After teaching Yogananda Puri, organized the first ever public discourse that Swamiji took at the age of around 10 to 11 years old. Among Swamiji's gurus, the blessed group of great enlightened beings who was Isakki Swamigal. From 1960 to 1980, hospitals began to lose business in and around Tiruvannamalai. When asked why, they pointed to a great Siddha living in Tiruvannamalai named Isakki Swamigal. He would prescribe the simplest things, such as a rock from Arunachala, the mud from the great hill, and 1 or 2 days of walking around Arunachala. By the time they were done, the element they had was completely eradicated from their body. Like this, he sent hundreds upon hundreds of people around Arunachala to do the point where they form a human garland around the sacred hill. After all of this, Isakki Swamigal was pivotal during the childhood of Swamiji. Isakki Swamigal was a Siddha who lived without food. He was an Avaduta. Avadutas means no food, no water, no clothes. He stayed in Samadhi all the time. He was a Mahan, a great being. He was a great Tapasvi and a great enlightened being who is still worshipped and revered in Tiruvannamalai. Isakki Swamigal had only one initiated disciple, who is Mata Vibhudananda Puri, just as he was the only initiated disciples of his own guru. This lineage is called Arunachala Sampradaya, starting with the Adi Guru, the first ever Guru, Arunachala himself, and it is unique for passing down the sacred teachings from one Guru to one chosen disciple. Mata Vibhudananda Puri would later initiate Swamiji himself as the next inheritor of the great lineage. Swamiji lived around Isakki Swamigal for 6 years. He says, I never ever seen him eating or drinking or sleeping. No regular activities. I have never seen him having a regular sleep. He never used to even wear clothes. He was continuously overflowing, bubbling with joy. He doesn't need anything from the outer world. He just completely fulfilled. Isakki Swamigal. Samadhi is located in the place
called Panchamukha, where the 5 hillocks of Arunachala are all seen in one glance. It was in this place where Swamiji recalls so many sweet incidents with Isaki Swamigal and Kupammal. Now we can watch Swamiji narrate a sweet incident from his life which he remembers about Isaki Swamigal. I remember once certain Nevedyam, temple Nevedyam was brought in Tiruvannamalai, that always this wandering monks will come. One sadhu from Puri Jagannath brought a Mahaprasadam, that rice. And Kuppammal and Isaki Swami, Yogananda Puri, all three were sitting. And the devotee brought, and they were sitting in a place called Panchamukham. In Tiruvannamalai, the hill appears as Mahasadashiva with a 5 face. The place is called Panchamukham. You will see 5 hillocks beautifully. Sadashiva's 5 faces. So all the three were sitting. I was collecting the small thani bush wood to burn, because it was getting cold. It was evening, getting cold. So I thought I'll collect all the thani bush and put the fire for them to feel comfortable. You can see, yes. This is the Panchamukham. I think the photograph is showing only 4. It will be actually 5. If the full view is shown, it will be 5. Beautifully the Satyojata, Tatpurusha, Vamadeva, Agora, Ishan, all the 5 faces Mahadeva shows is Panchamukham. And we were not sitting on the foothill, just little above. From our ashram, straight you can walk, and there is an internal path to this place. Yeah. So we were sitting, and I was collecting all the thani bushes to make fire. One beautiful thing is that hill itself is a fire. Any old stone of that hill, if you get and rub, you will get fire. You will get the sparks. You just need to get the old stones of Tiruvannamalai, which will not be like a stone color. It will be like a yellowish color, because it was the hill was embodiment of fire. So if you pick up those stones and rub them, you will get that sparks, and that's the way we used to make the fire. And I was collecting. One devotee brought this Puri Jagannath Prasad and put it at their feet, and the way he presented, it was so with so much of devotion and love. They decided to eat, and they started eating, and they asked me also to eat. It was looking very hard. I said, how can I eat this and digest? Isaki Swami made a very beautiful statement. If it is brought in front of you, your stomach is empowered to digest it. The kind of a surrender and floating on the surrender every moment. I think in his whole life he never hit a rock. The so-called, what you say, disillusionment or a so-called reality. I think throughout his life he lived in ecstasy. Ecstasy of that surrender, where you are taken care, supported,
no conflict between inner and outer space. It's very difficult for a common man to grasp that space possible. It was very powerful word. The moment he uttered, it just clicked with me. For Isaki Swamigal, the chosen disciple was Mata Vibhudanandapuri, also called as Kupammal. Mata Vibhudanandapuri was a tremendously powerful, enlightened being. She, she too was born in Tiruvannamalai and lived an extraordinary life. She, she was the avatar's paternal grandmother, Anasuyammal's friend. At the young age itself, she found Isaki Swamigal as her guru and learned from him. Through the through she was forced into the marriage, though she was forced into the marriage by her family, she remained chaste to the truths that she held. She explored Vedanta and Tantra with Avatar. Swamiji remembers that he had a deep relationship with Mata Vibhudanandapuri. That relationship was a big turning point in his life. She is the one who caused a huge impact on his life. Mata Vibhudanandapuri was a yogini from birth. She did not speak till the age of 8. Till she was 21, physical maturity did not happen due to the power of her pranayama, the powers of her tapas. She had the direct darshan of Devi Rajarajeshwari at the young age as well. She used to do puja and meditation every day. The alchemy science, a very systematic science of infusing the higher energy and preparing your body to keep it ready, capable of holding the higher energies. The Kulisha, which is supposed to be the source, the soul, consciousness, actually, it represents your body. The science and the system is based on Kamikagama. Kamikagama and some of the great siddhas like Agastya and Satamuni, Vamadeva, Kapila explain this science in a detailed form of scripture called Valai, Valai Pusai Vidhi. Valai means Bala. Devi, Adi Parashakti. Vidhi means the methodology of worshipping and invoking Adi Shakti in your body and mind. This is not a black magic. A lot of wrong understandings has been spread about Hindus using the term black magic or witchcraft. All that is a lie. It has nothing to do with black magic or witchcraft. It is purely spiritual alchemy science from original agamas and Vedas, from original Vedagamic traditions. To tell you honestly, without the spiritual alchemy process, no spiritual or religious techniques or tradition is successful. Understand, the religions that which tried to achieve the higher planes of consciousness just using the mind and mind related techniques miserably fail. They will try the repetition of God's name, the remembrance of God and his quality, or even remembrance of God and his qualities. They will try contemplating and meditating on the glories. They are trying to achieve bhava samadhi, trying to achieve higher samadhi through all mind based methodologies. But
When they do not adopt the spiritual alchemy sciences, they will miserably fail. Some of the religious traditions which saw that higher opening and were not able to hold that same in their system fell into heavy depression, starting using drugs such as marijuana. They expect that the marijuana will give the experience back that they had. This is the biggest mess that happened. All the new age groups in the modern day, the new age spirituality and the groups which uses marijuana, psychopathic drugs for psycho psychedelic experiences, all of them fall under this category. They do something which is mind based, physiological, and get a glimpse of their higher plane, but are unable to retain it because there is no spiritual alchemy processes done to their body. Body was not prepared to hold it. Keeping the higher experience in your system needs a systematic preparation through spiritual alchemy process. Even a small thing, when I gave an energy darshan and you go down from the stage, immediately if you consume honey and tulsi or honey and the bay leaf, the energy darshan will settle down permanently in you forever. Even if you miss 20 minutes, the whole thing will be drained. You are back again as if you spoke to your spouse just now. Even if I work and raise you to the higher state of consciousness for 10 hours, 10 minutes, one phone call with your spouse is enough. You are back to square zero. Simple things like honey and bay leaf open certain nervous capacity in your brain. There are certain signs in your brain which holds the memory of energy darshan experience as a living biomemory. Understand, any memory, when it becomes a living memory, it becomes a biomemory. Along with the memory, the consciousness is also held inside your system. All the spiritual alchemy processes are nothing but supporting you and helping you to retain your higher plane and the consciousness happening in your system. Do not ever think that without the spiritual alchemy process, you will be able to retain the spiritual experiences happening inside you. You can retain only when the spiritual alchemy processes is done on you, when you are prepared properly. The first day of Skanda Sashti Brahmotsavam is the day Subramanya was born. He was expressed through the third eye of Sadashiva from all the five faces of which is Satyajata, Tatpurusha, Aghora, Vamadeva, Ishana. From the third eye of all these five faces, the sixth space, the unborn, faceless space, the energy of Subramanya was made. Adi Shakti held the whole thing together, the bio memory of Adi Shakti and the bio energy of Sadashiva were too powerful to hold together till the baby was delivered. So Ganga came to help. She acted as a spiritual incubator, adding muscle memory to the Garbha. So the bioenergy of Sadashiva, biomemory of Adishakti, and muscle memory of Ganga put together is a completion of Sadashiva, Subramanya. He is the completion, the complete manifestation of Sadashiva. Paramashiva
sent his own DNA first to the universe to expand and multiply in the form of Subramanya. He is the first DNA of Sadashiva, directly from Sadashiva's 5 faces of third eye, the 6th space. That is why even Sadashiva has only 5 faces, but Subramanya has 6. Subramanya is the lord of spiritual alchemy science. His whole birth happened as a spiritual alchemy. He is the master of the spiritual alchemy science. Subramanya himself appeared before the avatar and delivered these truths. Swamiji says, before my gurus made me manifest the spiritual alchemy science, I was put through the Kaumara sadhana, experiencing Kaumara Subramanya on Skandashashti day. During these 6 days, the sadhana involved not eating anything, making the Subramanya yantra, which is diagram representing and carrying Subramanya's energy on sacred ash and worshipping it and reciting the Skandashashti Kavacham and the Moola Mantra 36 times. It was a spiritual practice that I was personally initiated into by Mata Vibhudanandapuri. Not only did I complete it successfully, I had the direct darshan of Subramanya and received the whole spiritual alchemy sciences as a gift. This is one of the most powerful spiritual experiences I had after this experience. Till I started my public life, I never missed this Skandashashti Vrata. Subramanya is the lord of the spiritual alchemy process. That is why the greatest spiritual alchemist, the 18 Siddhas, all considered themselves as the descendants of Subramanya and revere him as the guru of their Sampradaya tradition. What's more, the most spiritual product anyone can possibly develop on this planet Earth is Navapashana. Subramanya standing on Palani Hill. The Subramanya deity is made of this Navapashana. Swamiji, biological brother, remembers this austere practice which he had, Swamiji did at the young age. Let's watch his interview. சாமிஜியோட பூர்வாஷ்ம பிரதர் மூத்தவர் செந்தில்குமார். கந்தசஷ்டி விரதம் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எப்படி முடிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அட் ஏ டைமில் எல்லா வார்த்தையும் தொண்டையில் வந்து நிற்குது. ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. டே 1 தீபாவளி முடிஞ்சு அடுத்த நாள் வந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த கந்தசஷ்டி விரதம். அன்றைக்கி ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த நாளே என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு தடவை பகவான் வந்து மாலை போட்டு அதுக்கு வந்து விரதம் இருந்திருக்காரு. ஏன்னா அந்த மாலை வாங்கிறதுக்கு கூட ஒரு தடவை நான் போயிருக்கேன். நான் அந்த மாலை போட்டு 6 நாள் வந்து விரதம் இருப்பார். 6 நாள் விரதம் இருக்கும்போது வீட்டில் எப்படின்னா அதிகாலை வந்து அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வந்து எழுந்திருக்கணும். பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து பூஜை பண்ணுவார், விநாயகர் பூஜை பண்ணுவார். விநாயகர் பூஜை பண்ணதுக்கப்புறமே வந்து கந்தசஷ்டி கவசம் வந்து பாடுவார் அம்மாவோட சேர்ந்து. கந்தர் அனுபூதியும் பாடுவாங்க, அதுவும் அம்மாவோட சேர்ந்து. வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து ரொம்ப காலையிலையும் மாலையிலும் விரதம் இருக்குன்னா ரொம்ப எளிமையாக பாலும் பசும்பாலும் பழமும் வாழைப்பழமும் இதுதான் சாப்பிடுவாங்க காலையிலையும் இரவும்.
ஸோ வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 6 நாளும் இதுதான் வந்து ரொட்டீனாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. காலையில் எழுந்திருப்பாங்க, பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் குளிப்பாங்க, விநாயகர் பூஜை பண்ணிவிட்டு கந்த சஷ்டி கவசமும் கந்தரணம்பூதியும் பாடுவாங்க. பாடினதுக்கு அப்புறம் தான் அம்மா வந்து அடுப்பவே பற்ற வச்சு பால் கொதிக்க வைப்பாங்க. ஸோ இந்த ரொட்டீன்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அம்மா வந்து பாலே வந்து அடுப்பே வந்து பற்ற வைப்பாங்க இந்த 6 நாளும். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் காலையில் வந்து பெரிய கோயிலுக்கு போயிட்டு கம்பத்தினார் கோயில் ஒன்று இருக்கும். அதாவது ராஜகோபுரத்துன்னு நீங்கள் உள்ளே நுழையும் போது இடது பக்கம் கம்பத்தினார் கோயில் இருக்கும். அந்த கம்பத்தினார் கோயில் தான் அருணகிரிநாதருக்கு முருகர் வந்து காட்சி கொடுத்த ஒரு ஸ்தலம். அந்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து அருணகிரிநாதர் முருகப்பெருமான உடலோட பார்த்த ஒரே ஸ்தலம் அதுதான். அந்த ஸ்தலத்தில் போய் என்ன பண்ணுவாங்க, மொத்தம் அந்த 6 நாளைக்கு வந்து 108 தடவை வந்து அந்த அருணகிரி அந்த கம்பத்தினார் கோயிலை வந்து சுற்றி வருவாங்க. எய்தர் நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு நாளுக்கு வந்து 18 தடவை சுற்றுவாங்க, இல்லையா வந்து அந்த கடைசி நாள் வந்து 108 தடவை ஒன்றா வந்து சுற்றுவாங்க. இதில் என்னென்னா எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு தடவை டெய்லி 18 தடவையும் சுற்றுவார். அந்த 6ஆவது நாள் வந்து 108 தடவையும் வந்து சுற்றுவார். அந்த கம்பத்தினார் கோயிலை வந்து அந்த 108 தடவை நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக சுற்றி வரணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3லேருந்து 4 மணி நேரம் ஆகும். அந்த 3லேருந்து 4 மணி நேரம் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு கவுண்டிங் வந்து மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அரளிப்பூவோ இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு இலையோ வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த இலையை என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பையில் போட்டு ஒரு தடவை சுற்றி வரும்போது ஒரு இலையை வந்து நம்ம வந்து அந்த கம்பத்தினாருக்கு அந்த கோபுரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து அர்ச்சனை பண்ணுவோம். பண்ணிவிட்டு 108 வாட்டியும் நாங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக சுற்றி வருவார். சுற்றி வந்ததுக்கப்புறம் கடைசி இலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கும்பிட்டு மறுபடியும் வந்து கோவில் உள்ள மூலவரெலாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் ரிட்டர்ன் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சாப்பிடவே செய்வார். ஸோ 6ஆவது நாள் முடிக்கும்போது அந்த 108 தடவையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை தடவை அவர் சுற்றிருந்தாலும் அதில் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் வந்து 6ஆவது நாள் 108 தடவை வந்து அந்த கம்பத்தினார் கோயிலை வந்து சுற்றி வருவார். அந்த கம்பத்தினார் கோயிலில் வந்து என்ன ஒரு மகிமைனா, அந்த கோயிலை வந்து எவ்வளோக்கு நீங்கள் நல்லா சுற்றி வரணும், உடம்புல ஒரு நோய்கள் வந்து வராது. அது வந்து அந்த கம்பத்தினார் அந்த சன்னிதிக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் பவர். அந்த 108 தடவை சுற்றிட்டு அந்த கந்த சஷ்டி கவசம் வந்து நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு அதே மாதிரி வந்து கந்த சஷ்டி கவசமும் கந்தர் அனுபூதியும் பாடி அதை வந்து முடிப்பாங்க. ஸோ 6 நாள் வந்து இது ரொட்டீனாக நடக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே வந்து எங்கள் கம்யூனிட்டிக்கும் சைவ வேளாண் கம்யூனிட்டிக்கும் சொல்லி குமர் கோவில்னு சொல்லி ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குது. அந்த குமர் கோவில் தான் வந்து காலையில் 4 மணிக்கு பெரிய கோவில் வந்து யானை வந்து குமர் கோயிலிருந்து தீர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டு பெரிய கோயிலுக்கு போயிட்டு பள்ளி எழுச்சிக்கு தீர்த்தம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த யானைக்கு இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், நாங்கள் குமர் கோயிலுக்கு வந்துடுவோம். நாங்கள் வந்து குமர் கோயில் வந்துட்டுன்னு அந்த அர்ச்சகர் என்ன பண்ணுவார், கரெக்டாக கதவெல்லாம் திறந்து வைப்பார். யானை பெரிய கோயில் யானை வரதுக்காக கதவை திறந்து வச்சு நாங்கள் உள்ளே போயிட்டு நாங்களும் அந்த கோயிலுக்குள்ளே ஒரு கிணறு ஒன்று இருக்கும். அந்த கிணத்துல தண்ணி சேர்ந்து கொடுப்பாரு. தண்ணி சேர்ந்து கொடுத்துன்னு அந்த தண்ணியை வந்து யானை எடுத்துகிட்டு போகும். ஸோ காலையில் வந்து வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குமர் கோயில் இருக்கும், குமர் கோயில் போவோம். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பள்ளி எழுச்சிக்கு வந்து கோவிலுக்கு போவோம். கோவிலுக்கு பள்ளி எழுச்சி முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து கம்பத்தினார் கோயிலையும் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம். வீட்டுக்கு வந்துட்டு பாலும் பழமும் சாப்பிட்டு அது அப்படியே ஸ்கூலுக்கு வந்து கிளம்பி போயிடுவார். திரும்பி வந்து மறுபடியும் வந்து கம்பத்தினார் கோயில்லையோ இல்லை குமர் கோவில்லையோ தான் எங்களுடைய அந்த நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சர்டன் 3-4 ஹவர்ஸுக்கு நாங்கள் வந்து விளையாடுறமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வந்து விளையாடுவாங்க. இதில் என்னென்னா அந்த தெருவில் இருக்கிற எல்லா பசங்களும் வந்து வீட்டில் வந்து இல்லைன்னா அவங்க டைரெக்டாக எங்கே போனால் கோவிலில் போய் தேடுவாங்க. கோவிலில் வந்து பசங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நேராக கோவிலில் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அந்த ட்ரெடிஷ்னல் லைஃபே வந்து எப்படி எங்களுக்கு வந்து அமைச்சு கொடுத்தாருன்னா, அந்த சுற்றி இருக்கிற கம்யூனிட்டி பீப்புள் வந்து கோவில் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதை அடுத்த சந்ததிக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த வந்து அந்த அந்த என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு சின்ன எல்லளவு கூட அந்த பிழை வராமல் இருக்குது. ஒன்று கற்றுக் கொடுப்பாங்க, கிட்டேருந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க. உடலை வந்து எப்படி அடிக்கிறது, கோவில் மணி எப்படி அடிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுப்பாரு அந்த கோவிலில் இருக்கிற அந்த எங்களுடைய முன்னோர்கள். அப்போ என்னென்னா சாமிஜி என்ன பண்ணுவான்னா அந்த அபிஷேகம் பண்ணுற அந்த குருக்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து அடுத்த அபிஷேகத்துக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து எடுத்து கொடுப்பாரு. நாங்கள் வந்து சின்ன பசங்கிறதால ஒருத்தருக்கும் வந்து ஒரு வேலை வந்து கொடுப்பாங்க.
அபிஷேக பொருட்களை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது, அப்புறம் அபிஷேக பொருட்களை வந்து எடுத்து கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் கோவிலில் மணி அடிக்கிறது, உடல் அடிக்கிறது, அப்புறம் கோவிலில் வந்து பெருக்கிறது, கழுவுறது, இந்த மாதிரி வந்து கோவில் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை நடைமுறையை எங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளவே வந்து எங்களுக்கு வந்து பழக்கப்படுத்துகிறாங்க எங்கள் ராஜமொழி தாத்தாவும் எங்கள் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற அந்த முக்கியமான பெரியவர்களும். அப்புறம் அந்த 6 நாள் அந்த கணபதி அந்த கந்தசஷ்டி விரதம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா லேடிஸும் வந்து இருப்பாங்க. எங்கள் சித்தி, அம்மா, பாட்டி, 2 பாட்டிங்க இருப்பாங்க. எல்லாரும் வந்து அந்த கந்தசஷ்டி விரதம் இருப்பாங்க. கூடவே வந்து பகவானும் வந்து இருப்பார். இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா, அந்த 6 நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து எப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜியான ஒரு டியூரேஷன் எப்போ வரும்னு நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஐப்பசி முடிஞ்சு மார்கழி வரும்போது மறுபடியும் அந்த 30 நாளும் இதை வந்து இந்த ரொட்டீன் வந்து வேறு ஒரு விஷயத்துக்காக அந்த 30 நாள் இதே ஒரு விஷயம் வந்து தொடரும். லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 365 நாளில் 360 நாள் ஏதாவது திருவண்ணாமலை ஏதாவது ஒரு கோவிலில் வந்து நம்ம பெரிய கோவில் வந்து ஏதாவது ஒரு விசேஷம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ கோவிலை சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கையே வந்து இருந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்களுக்கு வந்து நேமே தெரியாமல் அதை அவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. சூரசம்ஹாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி நாள் 6வது நாள் வந்து கோவிலில் பெரிய கோவிலில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ பெரிய கோவிலில் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது எங்களை வந்து தனியாக விட மாட்டாங்க. ஏன்னா க்ரௌடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தின்றதுனால எங்களும் தனியாக விட மாட்டாங்க. எங்கள் தாத்தா வந்து கூட்டிகிட்டு போவார். தாத்தா வந்து ஒரு விஐபி கேட்டதுனால ஃபுல்லாக எங்களை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க, பெரிய பெரிய மாடம்லாம் இருக்கும் கோவிலில் வந்து. அதனால் அந்த மாடத்தை ஏற்றி விட்டுருவாங்க. நாங்கள் அங்கேருந்து அந்த சூரசம்ஹாரம் பார்க்கணும்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குமர் கோவில்லையும் வந்து சூரசம்ஹாரம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து எங்கள் கம்யூனிட்டி டெம்பிள்ன்றதுனால அது வந்து அது கிட்டேருந்து நாங்களே எல்லாமே அலங்காரம் கூட கிட்டேருந்து அவரே வந்து பண்ணுவார். அந்த துணி சுற்றி கொடுக்கறது, அப்புறம் அபிஷேக சாமான் எடுத்து கொடுக்குறது, இதெல்லாம் வந்து பண்ணி அவரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவார். Now, we can also witness Swamiji making the Subramanya Yantra in sacred ash, demonstrating one of the spiritual practices done during the Skanda Shashti Vrata.